Gracias por estar con nosotros. Yo soy Mario Decunto y estamos aquí en tu comunidad. Y hoy estoy con Kristin Keen, la presidenta y fundadora de Rethreaded, una organización de sin fines de lucro acá en Jacksonville. Y nos viene a hablar un poquito de lo que hacen acá en Jacksonville, tan importante para nosotros. Thank you, Kristin, for coming today. Thank you. Les voy a explicar que Kristin no habla español, así que vamos a ir como solemos en nuestro show, de ir en español, en inglés, y muchos de ustedes ya saben inglés, así que no hay problema, pero igual voy traduciendo un poquito. Just letting them know that we're doing our best here. Thank you, everybody. Vamos a preguntarle un poquito de Rethreaded. What is Rethreaded, and what got you to want to start this organization? So, I started it because of my own experiences. I'm not a victim of trafficking, but I had some experiences in my life, and I was like, I never want another woman to feel like this. So it became my life mission. So what Rethreaded does is we provide long-term employment for women who have experienced human trafficking, and they're employed with us in our company. We run a purposeful gift company, and when they're employed with us, we walk with them to rebuild their lives. So we have 3 counselors on staff, a care manager on staff, and we walk with them to overcome all these barriers they have to get their life back. Okay. Entonces, para resumir un poco, Rethreaded es una organización que ayuda a personas que se han envuelto en lo que es el problema del tráfico humano. Donde mujeres están entrapadas en un sistema que es muy difícil salir, y este programa los ayuda a salir, y no solo eso, les dan terapia, que tienen terapistas, y les dan entrenamiento para trabajar, y les dan trabajo de largo plazo para que puedan ser libres de ese tipo de vida y estar ellos con una vida más saludable, ¿no? So that's a wonderful, wonderful thing. And I hear you have an international experience with that also kind of motivated you to start tell us about your history of travels. I lived in Calcutta, India for 5 years. So I speak Bengali, not Spanish. I speak a language, I speak Bengali. So I lived there for 5 years, and me and my friends, we started a company for women living in Calcutta, India. Wow. The red light district over there was 10,000 women, 30% underage. So that's like over 3,000 girls 17 and under. La historia de Kristin empezó cuando vivía en la India, y se disculpó porque no habla español, pero sí sabe hablar bengali, que es un idioma de la India, y ahí es donde vio ciudades enteras que se dedicaban a la prostitución, 10.000 mujeres viviendo ahí, 30% menores de edad. Y cuando vio eso dijo que ahí es cuando estableció una organización ahí en la India, y después cuando volvió a Estados Unidos empezó acá con su organización Rethreaded acá en Jacksonville. Well, what an amazing endeavor you have set for yourself. And do you have any idea off the top of your head how many folks you've been able to work with over the years? We have been directly employed 72 women in our 11 years. And then what we can't measure is like the effect of the phone calls we get. Like, for example, like 3 weeks ago, we had a call from the FBI. We had a call from a girl in Indiana. Somehow she found her number. We called their FBI here, who connected the FBI in Indiana, and they got her out. I mean, so like, I don't know how to measure that now, but that happens at Rethreaded. Oh my goodness. Uno de los ejemplos que nos da Kristin de cómo han ayudado, porque han ayudado muchísimas mujeres, pero solo uno de una que llamó para pedir ayuda, que les consiguió el teléfono por internet y estaban en el estado de Indiana, y de ahí ellas la pudieron conectar con la FBI y la pudieron rescatar de la situación donde estaba ella desde allá. Así que increíble, just wonderful that you've been able to find your way to weave yourself into the community. Sorry, I had to say that. But you really have, because to reach people in Indiana faster than someone could reach somebody on the FBI's website, it says a lot
to what you're doing. And it speaks to a lot of our community. Like, Jacksonville has been amazing. I mean, like, since we've started, like, Jacksonville is like all in. What can we do? And like, what JSO has done, what our government has done, like, in 10 years that we've been doing this, the government has done, I mean, our city has done amazing things to help survivors of human trafficking. Yes, I know, I've seen that. Sí, increíble lo que no solamente ella ha vivido acá en Jacksonville, que el gobierno, los policías, todos detrás de ella durante los últimos 10 años para tratar de ayudar e incrementar la efectividad de este programa. Así que espectacular, espectacular. So I wanted to talk to you a little bit about some of Human Trafficking Month, which is January. Is that right? Yes. Enero es el mes de la concientización, perdón, esa palabra me tiene, del tráfico humano. Y tenemos que estar todos con los ojos abiertos. So we should really kind of focus on keeping our eyes open, I guess, during this month. Why January? I don't know why they chose January. It's not the month I'm not supposed to joke about it, but it's a very inconvenient month. But it's January, so we go with it. It's the international date. It's January 11th. Yeah. But what we're encouraging people to do is first get educated. Like, if you go to our website, there's an hour-long training you can take that our state attorney put out to get educated. So that's what we're asking first. Great state attorney, too, by the way. Her name escapes me. Ashley Moody. That's right. And we are very fortunate for that. Oh, no, our attorney general. Wait. No, she's our attorney general, right? Our state attorney. And our state attorney is Melissa Nelson. Melissa Nelson. Our state attorney, Ashley Moody, has put out a statewide training that's an hour long, and she's encouraging all businesses to take it. Perfect. Yeah. Okay. Entonces hay un I don't know if it's in Spanish. Might be. They would have it in Spanish. That's a great question. I could find that out. Sí, no sabemos si está en español, pero hay en el sitio de web de Rethreaded pueden encontrar un entrenamiento que pueden hacer por su computadora, donde les enseña cómo identificar los factores del tráfico humano. Y le vamos a dar esa información. Y no sabemos por qué exactamente es en enero. We don't know why it's in January. But I did hear, and I don't know if this is always true, but that the Super Bowl happens to be one of the worst times of the year for human trafficking, and it does bring a lot of trouble to the towns where they have these events. So I'm not sure if January is it's so like keep your eyes open, because February is when we're going to see a bunch of trouble. But well, trafficking increases around sports because a lot of, I love men, but a lot of people come together, and then demand increases, so traffickers have people to sell to. So it's more of it's a business. So like wherever the Super Bowl happens, there's thousands and thousands and thousands of people who are their customers. So it increases. Yeah, it's funny how gambling and all that also is just the wrong kind of lifestyle. Yeah. Yeah, sí, entonces sí, estábamos hablando de cómo el Super Bowl, ahora el Super Tazón, que le dicen en español, de fútbol americano, también atrae mucho tráfico humano durante ese tiempo, porque tanta gente viaja a estas ciudades y suelen ser estas mismas personas que también buscan estos servicios ilícitos. Sí, sí. Because trafficking is really different than what people think. It's only 5% is kidnapping. Like a majority of it is human trafficking is used to force, fraud, or coercion to perform a sex act. Yeah, it's mostly not kidnapping. Sí, entonces lo que nos está explicando Kristin es que no es solamente raptar a una persona y llevarla y tenerlas sin estar de acuerdo ellos. Sí hay esos casos, son 5% de los casos. La mayoría son casos donde tienen a estas personas en una situación donde los tienen controlados, que no pueden salir. Y es muy feo, es muy difícil salir. And it's very difficult to get out of these horrible situations. And that's why Rethreaded exists, is because the stats are only 20% of women make it out once they're in. Y por eso es tan difícil para Rethreaded, porque son solamente 20% de las personas que llegan a salir de este tipo de problema. I imagine a fair amount of people
also, I'm sure there's a fair amount of fatalities too that occur in 20%. I would think is when you think about how the chances of someone actually not surviving, 20% is at least gives me some hope. Yeah, and 20% make it out, and the 80% usually go back because when a woman tries to leave, there's many factors, but what's facing her is like we've listed it out. It's like over 100 barriers to start her life. Everything from her driver's license to criminal background to restoring her family to trying to get a job. They put them in trauma, this addiction too. An addiction. I mean, it is the whole gamut, all at once. Like it's not just one thing a woman has to do. It's all at once. Yeah. Yeah. Y sí, tantas barreras para poder sobrevivir, para salir una vez. No solamente que es difícil salir para muchas de las víctimas en esta situación por las relaciones que tienen con las personas que están envueltas, pero también tienen problemas con adicción porque muchas veces los meten con drogas y después mantener un trabajo, después de sobrevivir tanto trauma es difícil. Very difficult. Así que on the 26th of January, we have an event, right? Tenemos un evento el 26 de enero en Rethreaded. Si quieren ir, es un lugar espectacular. Tienen todos los productos que hacen las mujeres que trabajan ahí, espectacular. I'm just talking about all your great products that you have there. Hechas a mano, con cuero, con todo. Cosas lindísimas, artesanales, muy alta calidad. Y es un buen lugar para comprar regalitos también. Y después tienen otro evento durante el mes de enero donde están aceptando donaciones para comprar ladrillos, ¿no? Bricks. Y están poniendo ladrillos que están con los nombres de los donantes en un camino para pavimentar el camino. Se llama Pave the Way. Pavimentar el camino, que ellos en sí están tratando de pavimentar el mismo camino para las personas que están envueltas en esto. So in a way, you're paving the way for a lot of people. And hopefully this road helps to pave the way to do that. Yes. And we want our women to walk into Rethreaded and see who has paved the way for them. Oh, that's wonderful. Y qué lindo para ver también cómo estos caminos ayudan a las personas envueltas en el tráfico humano. Bueno, queremos agradecerle a Kristin Keen de Rethreaded, presidenta y fundadora de la organización acá en Jacksonville, por ayudar a tantas personas. Y le vamos a poner la información. Por favor, usen sus teléfonos para sacarle una foto y así se pueden poner en comunicación para ir al evento el 26 de enero y también estar de acuerdo de estar con los ojos abiertos durante el mes de enero para el tráfico humano. Thank you, Kristin, for being here. Hasta luego. No se vayan, ya venimos con Silvia Allman. Ya venimos. Gracias.